via internet program is muy checkpoint with Badou and Zala, your weekend stop for real talk. Feeling your wakani, dank van handen celebrity. Manam, lumlim, you leer alcohol, Tuesday Labusera. Tell us a TikTok, the Setana, checkpoint with Badou and Zala every weekend on your TikTok. Checkpoint with Badou and Zala, your weekend stop for real talk. Post week. Yeah. Yeah, I mean, in those yeah, I mean, Yeah, but because exactly because man tam suma tuke one then mumel come born Africans. And then hala you come and suma now they won't even have the confidence to do it. But I'm showing you the hey, suma mune dem rek mun la ñewati rek yow tam mun nga ko def nga ñewati. So continue lo nek di won nonu am na ñu ñew ñu top tanka bobu nonu comme luma la wax everything dafa am door ñu nonu mënuñu wona come back. They stayed away. So all the people who were looking up to them, they think that okay, man tamit suma me chance to direct by my loss. So that kind of affected the industry. But I'm telling you, that industry kind of died off. Wow. So let's not even start from there. Because industry ball and nekani luwara tasangen wa. See industry bini. That is where we started off. From the chartbusters to the born to the open mic to us. So lol mo tamala la tay ko am ko nonu rek mo la mëna waxal full boucle la waaw gis nga man fi nak luma la wax rek xamal ne lolu is the duma sugar ko dara because I was there. Waaw mo dañu laaj la before present ak past mo def yo ya fa fekke yeb mu ne man yo ya fekke won yeb la wax I can say a lot. Voilà, ya ngi no tay bu ñu na oyé lil wen tay mu sa baat bi yalla ñëwé comme visi bi xam nga lil wen yeah so naka sa bro way ko diga nak tam yes da ngane dama ko de diga now we are not in contract honestly not in contact either but like dama la wa industry bobu nonu dena this new industry ñun jox nañ xalé yi fit bu bari one guy ne mu nga tukki nga delu waat you know man dem buma don dem sa ñep ñu ne hey ghetto boy bi ki du sa ñewati ci groupe bi sa man lañu wax ne ti small side ba lost du sa ñewati but I came back we went with Vivian Jelly Mardi you know Salam G you know but we came back you know ñu delu waati jox nit ñi fitness because it was a major thing pour ñu gis 5 Gambian artists ñep bi ngey tukken door ñene xamuñu won born Africans they know us so they were all expecting us to see na dañoo dodge na dañoo des dañoo del but we came back and then lolu nonu journal industry bi a lot of confidence nga gis ki mu dem Europe mu play fofu nonu mu delu wat xala bu la nek di sétan cha man tam li lay def you know yo sa ñew back to Gambia nekul nga ñu ma pour noore parce que ñu won nak ci so nga build for studio tamit xam nga comme like studio tam ci bona yaangi ko no contribute ci gam music bi yes and nekul contribute rek sa de way def na lu bari artists yu bari you know a lot of artists def nañ seen record ci fofu non a lot of artists ñew fofu non pour jang rek you know and that's what it is but I mean lolu moy man suma natu suma nekkon imam ci jakay lay dem di bro why musician la so that's the only thing I can do to give back so sa deret la nekk ci suma deret la nekk lolu la nekk di wani lolu lañ def ñu bari ño xamne ñoñu am nañ power bi pour build better studios than T Smalls take care of better artists than T Smalls why dañ mer because industry bi daf leen ditch ku mel ni Mystic MC yeah you know what I mean and he got a lot bro that mom ken rek mun na run suñ industry bi I can count more but they feel like our people dañ la de def ni foli la non yow hanga luma ne ci waxtaan bi moy yow waxtaan bi suma la laajee question danga ma dee yóbbu to the next question boo xam ne dama ko binda danga ko binda ba pare waaw the next question si fo waxtaan bi musul am dafa xam musique ko xam musique dafa neexal waxal Badou nefa bi ay oui wa kontaan naa trop you know but am li you know honestly man ko ñaari ko ratio ay ko ralonne suma best song Bansi I swear to God, everything goes down right. Almost coming to 13 years old. Wow. Why dinga gis ko tok te muna la na tismol munu dara
te yow yaa ngi defar lii ba time boobu kooku xamul sa music du daan déglu music sax so over the years yow nga def loolu noonu benn tey nit ñaa ngi ko déglu 10 years hey su ma waxee mënuma dara su ma la mbéjee Student who speaks good Angolan. The Muga red up and take a lunch check. She smells good and she's always looking perfect. Say has the looks of a queen and the heart of an empress. I need you in my life. thank you And I want you by my side. Badou ñu ne ma nuyu la dégg nga On my mind. suma brother bu baax seen na ma pour ma nuyu la dégg nga Daka Daka. Man like the kiski. man like that kiski man bii laa moom man bii City dañ ko rock ba nga xam ne bii moom ma dégg maa ngi kii mélodie bi beat bi vidéo bi artiste bu nekk da nga dee am benn song boo xam ne bu moom you know dégg nga ma ne xam nga artiste life bi moom artiste bu nekk da foog nga am benn song boo xam ne boobu moom walla bro soo génnee Diamond sa nit ñi boobu rek comme Bob Marley ak One Love artiste bu nekk am na ko artiste bu nekk am na benn song boo xam ne boobu moom nit ñi dañ la dee wane sa doo ko mun a defaat even though su dee yow lii da ko dunda actually now I can say xam naa ko man xam naa ko nah dunduma ko honestly da ko dunda bro sama cousin man dama wax de Bro dafa mel ni danga ko dunda de. ma ne déedéet ba Daka moo ko dunda de yaa ñu ne sikina mbaare du taka doom ma ne déedéet Da moom de suma boy bi moom amul wërsëg de. amul sax su paree na ma set voice bi di ko di su war a nga ñëw. Badou moo fan mu ne amul sax Na ma set voice bi moom ndeysaan moom jabar bi rek macha allah. waaye ndeysaan loolu laa ko wax ma ne ko ne kontaan naa si loolu nag because 5 years ago du wax loolu léegi moom la jabar bi rek ma ne ko alhamdulilah Diggante yàlla loo ba boy la loo ba boy la. Lova Buena mu ne ñu moom lu baax la let me be man géwél moom mun naa wax ne rëcc nañu ah waaw am loolu sax moom la ko naan She got me baby boot and musun yo hulo. ndeysaan tuuti moo ñu dimbale balaa la ñu de Mbir ko ko. maa ngi tuxaale balaa ngeen a pare Man faatu Badou yo. Waaye man Baba man baba man na kilodon yaa naan jël de sey sama doom. let me be the man nga yow Badou nag yow su ma la gisee Gambia su ma la ko si bi kala may It doesn't matter if you went up on mad bro Badou yow du ma la bàyyi si gannaaw su ma ñëwee Gambia ma gis la si stage bi rek laa yow non man daa la nga dàkk man gars yi gënuñ maa ne baat de loolu laa gis baat soo fi nekkoon nga record no talent non moom am nga ko kii non suma waaye nga kay ma la suma waaji xam nga la moo si foni billahi wallahi tallahi man kenn introduce ma waaji bii nii comme num easy going loolu moo tax yàlla def ñu gis daf ma gis Gambia rek mu ne ma ne small ma mu doon dawal o ma doon dawal I don't know dañu dawalante waaw waaw ñu doon dawalante and then we met randomly like that you know comme man si ma jafe na pour nit mu mel noonu moom tam mun naa am ego yeah man my body no stress you know I have to wait for somebody you know but he came to me and it was so nice then can introduce you ba yàlla def tey ñu ngay am lii you know so I got love for you bro I swear down I love you too my brother yeah for real wala ko fekk ma song bi dafa fekk ma Gambien yëpp ñu ko laajte dama dawa gaane su fi emoon sa neen dañoo song boo xam ne ñu ngi ko play over 10 years 15 years 15 years ba benn song boobu rek laa def suma live sax alhamdulillah waxuma la def dafa am songs yoo xam ne comme ay national anthem leen dañ dee remain forever
Yes. I understand loolu artiste bu bëri ndee am loolu dañ dee am benn song boo xam ne despite comme like yaa ngi am thousands of songs daf dee am benn song boo xam ne national anthem la dee nekk comme ñëpp ma wéy ko. Hara ma yokkal la auto tune hara. Am na koy wax si industrie bi de ku lay use auto tune du ma de. Right. Checkpoint toj na waay. Yo man. We're gonna checkpoint toj na waay. No Macador, she calls me baby Peter, Senor Hono, Lumbuga Waka Mama Uti. Every day, jump. My Why papa banya gurubi banya ki madon yayam nan gewel du se ak sama dom let me be your man. Waaw am nga Badou yow léegi am nga jabar. Yow am nga jabar léegi Badou. Hey jabar am naa jabar mashallah. Daaka mu ne loolu moo tax doo ko dee call waat. Daka Waaw. yaa ko faale kii like wax ko bu génnee call si kañ lañ ko wax nga xam ne kii yaakaar ni der la Since jabar. hey kii yaakaar ni der la waxum wala rek Naa ko laaj. kii muy soob. But yeah, song bi, to be honest, song bi sant naa si yàlla trop because daf ma mégal a lot of fans in the society, both young, old. Billahi wallahi talahi tase naa mag ko xam ne he's probably 70 years old, you know. Mu ngi dawal moto bu ne, you know, mu ngi dawal four-wheeler bu ne, you know. Mu ngi just bugga egg si kaw tali bi rek. Mu gis ñu true rek mu paak waati, you know, and then very humble guy mu génn si biir motom bi xam nga mu ñëw ñun ñu foog ne sax dafa laajte fenn, you know, so we gave him attention. Mu ne baalal ma de mun naa waxaa yow tuuti mu ne ko ne waaw mu ne ko ne ma foog ne daf maa laaj fenn, you know, so I gave him all the attention. Mu ne man I'm a secret fan, you know. Dama nekkut ku dee déglu music all the time waaye I came across your music on television and ma ne waaw suñ ndaw yi moom suñ dee def lu mel ni lii moom lii dina dem, you know. So I was like, for me things like that matters to me than benn idiot ku ñëw TikTok mu laa waa anything, you know what I mean, because kooku is list xam nga ne kii mu ngi amee famille mu ngi amee njaboot si kër soo gisee ne mu war a bàyyi soxlaam bi yëpp mu wàcce si télé bi mu ñëw si man ko xam ne just a ghetto boy, then that means there's something useful, something fruitful to the society. You know, so man, things like that, that's what I care about more than anything. You know what I mean? Wow. Yes. No, façon loolu sax moo war a yóbbu doomi aadama sax man suma bopp laa ko dee seetee man comme négative nii non man dama dee xool positif bi comme positif bi su ëppee négative bi rek yoo xam ne yaay baax. Waaw. te di nga négative bi nii da nga ko soxla de. Danko sola true. Pour ma wala dega sare, pour ma wala dega. Man, over the years, a lot of people tell me misjudge Nenma because ñun average listeners or average fans, they don't understand the propaganda side of the music. Dinga gis artist bi dina am benn intention nekku ne sa pour fitna waaye mun naa wax yéena kaddu just pour make the attention to happen, you know. A typical artist of that is Shatta Wale, Ghana. Oh no, Madam Ghana. A typical artist, but I'm the guy. Takai, attack. I want to understand. A lot of people don't understand this dude, but he knows what he's doing. And Munna cause a big chaos in the whole industry. Wow. And let me tell you, you probably might hate that boy Samung Lafe. Yo, I'm Harris because of what he says. So the industry need to start to understand there's a difference between the propaganda and the real life. Ñun duñ hot one day doo gis attack mu musa talk mu fight ak ku gaay di wane moom la amal beef or whoever doo gis gaay ñu xeex mu set dem si place foo xam ne that has to be really an unfortunate situation. Most of the time when you go to the backstage, these artists are all showing love to each other. You know what I mean? Same time I'm here, but wow, you time I'm on the head music revolution. You time I'm on the lolo. Bob Marley time I'm on the lolo. Why should they be better? Then it's not gonna we fight for them.
You know, so da nga gis ne attaque su defee loolu noonu yow ndax di nga war a understand ne kii he is doing this also to create a lot of balls for everyone, not only him, even the person that he is talking against. You know, and how much traffic will that give to the industry? Forget about mom Kenasa. Yo, TikTok buy ñëw fii sax di wax mom or the post ak mom. You make money from TikTok. You got hits. It's from his stock. It's from whatever he said. That's putting money into your pocket. I want to understand. So, understanding the propaganda part is very important pour ñu bañ a nekk di hate wante or begrudge wante. Because da nga gis ne because lu tax ma wax loolu is because yow di nga hate attack so much ne yow sa platform bi léegi is for the Gambia. You even probably call it Gambia Nangam. But because you are in the other side, then yow léegi attack bosam sa doo ko share. So you're not working for Gambia. You're working for your personal interest. Ak your co-burger. And Lolo is the reason why people like us start to fade away from their platforms. So I only got my platform. But it's so big, ne? Bente, suma ko defee nit ñi nañ ma gis. Yàlla tam blessing boobu noonu duñu ko aaye. Du génn susu ñun. Moo tax bente ti suma su ne nangam Gambia yëpp jóg ñu. Leena moom naa la ko wax Gambien bu mer kenn mënu koo bégloo. Xam nga understand. Yéen doo leen dee understand loolu mooy problème bi. Gambien bu mer bu am stress am kenn mënu koo bégloo. Soo ko mënee bégloo yam naa dee. You know, and then the Bro, thing is ñun nit like lañ tamit dañ war a understand the artist. ñun ñii maa kii ñun suñ lu ñoo def nii rek dañ ko dee wax gaay balaa gaay di dóor moo tax ñun ñu mun a dem ñun ñaar dañ ko ñun xam nga la laa doon wax hada ñiro ni ka hada ñiro dama ñini ndel mbe hada ñiro foy ani yow sa mero gaay bi dañ ko gé anga comme rasul luñ génné li fi na yow sa boss bëgg naa yow tam sa boss génn na man na mer no bro ñun fuñ jaar la ñun yii nii no ñun xoolal ba du mënu ta mer na bro man xanaa muloo man loolu dama dee advice ku nekk nga mel noonu gi nga man su may def dara I do it for the people who are really happy ñu ma appreciate. Yes. But not ñu ma appreciate. Yes. So I appreciate nga ñëw di seetaan I will just make you like nga gën a mer. Yes. You know, but then yes, I want to say Netamit, Lolo is the reason why platform owners they need to pay attention to what we inject into the society. Because ñun ga comme ni ma la ko waxee the average listeners are young people. So ñun léegi di nga wax ne like televisions, radios used to be the mediums to communicate, to educate, to sensitize information. But now social media is 90% of the people who are on the platforms. Then the music schools or then have music or nah. It's because of TikTok they're able to come there. So then I guess what information are you? Yo, you are not mentally oriented to talk about music. Why I'm in your platform, but 1,000+ people you last Satan, and then you lead all those people astray. I'm gonna understand. So you there information vitamin. Then you wanna start to understand. Hey, you know, the information ball and that is helpful to the society. Lolu moo tax suñu fancy bente mënu ñoo understand sa lan mooy hip hop lan mooy rap di nga gis ko mu ngi compare artist rapper ak artist woykat. So léegi su question boobu ma la doon wax danga ma pousse si beneen question te boobu noonu nañ fa delluwaat mooy ok like an living legend xam nga nit koo xam ne da nga def dara ba pare da nga xaala yoon bi mu neex mu naxari yeah I understand man loolu laa but to my own opinion right now yow sa music like I just feel like ne comme like you just doing it international before you were doing it international plus national local wow yeah local wow suma angale bu baaxul waaye right now dama gis ne you focus more on this international thing than local luy problème bi Gambia ni ñoo supportatu T Smalls wala lu xew dama feel ne like they don't see my value anymore and I'm not trying na besona pour force because I'm a Gambian so force na suma boppa pour gaay gis loolu noonu besona boy gaay gisuñ ko so because of personal interest comme ni ma la ko waxee Mange bindal songs for international artists. Artists who they are very big in their countries. Bente.
You know, Gambia, ñu ngi jox more to the crowd or the audience Gambian ñu xam ne loolu guys soxla right now. Moo tax guys take it aside. Thank you. Good question. It's not supposed to be like that. It was supposed to be in a when a living legend. Okay, key definitely this amount of music for us. The Bente Mumfa. Yange deglu always on my Bente. Yange deglu Gewel Bente. Wow. I don't need to give you that anymore. Danga buga ma this primary section, danga buga my graduate. Sometimes dafa need tamit xam nga yokk Yes. Right, exactly. Because of Gewel every time I dig a Gewel. So if no, understand a lot. Luma mean I don't have to repeat that because that's my stock law in one place. I'm gonna look for new places for him the man dinafa yobu to Gambia. With Luma Lentefar. Already. Understand? Wow. But regardless, when I do a project, dina hamme suma roots be. At least pena or nyari track your hamme bobu nonu dina ko delo guy. The Bente I'm doing that. I can list songs like that in every project. Fambondi, you know. I revive a whole track back and bring it back to recent times. I'm gonna understand. But those songs, some real fancy, fans they top of music, we know go ham, but not the general public. I'm gonna understand. That's because the industry stopped supporting T-Smalls. Okay. For no good reason. Industry. Industry. Thank you. Industry. You can say every year that they wanna change. That they have a major role to play in the industry. I understand. They give confirmation to the general public. Excellent. So the first song, your artist be okay and so share it. It's not gonna get that boom. But certain people in our society, certain platforms, you joke that confirmation. Let's say the promoters. No, why, bro? Don't matter. Why forget you so long in Lulu League? Because that's why I stopped looking for it. I don't need it. Get out. Exactly. Man, everybody top a Gambian, be the Gambian mama top a legi. Munga teach more dapat dia dapat your desal silul. Well, so them yang ada hey kisa from neck, ang them holding on hey. Billboard. Lila neka di def, neka liag lila neka di def. Because the man my brother ñun sun plateforme yi sax ñoo gën a rëy GRTS comme GRTS moo ñu gën a yàgg rek yaa ngi dégg non bro xam naa lu ma la wax GRTS su dugalee YouTube xoolal views ak ñun suñu dugalee YouTube views Badou dina ma rete dëgg la wadi wow so sola wulo yeneen moo tax ma ne la ne you guys Lord, what am I over content is a platform being, you know, and the fact that you give the freedom for us to do this. Lord, what am I the first switch from GRTS to you guys. That's why your information is important. I'm gonna understand. Sorry, come on, it's switched to you guys. So I get to GRTS, but GRTS they are legends. Actually, the Munumaton guy the GRTS made me. Exactly. GRTS motor guy hame man sumahar kanam. Through the chat busters. You want article slice? No, but article slice. Right. Through chat busters. It used to be a weekly event. No, Gamsel Nyok organized one. And it was a weekly, come America Got Talent. I'm gonna understand. So man, I used to be all over the open mic. But GRTS kind of made the people know me because every week sa face mo si television. Bro. Wow. Bro, dama mistake. Dama mistake. They go one. Nañu waat waaw. Dama play ko musique am de. Ati suma ñëwaat libu. Bro. Wow. Cigarette bi. Waaw yow, jëlal leen ma. Lii daf ma dee dal saa yu nekk TikTok ali mbalal. Baya bela bi rek, ba du ñëw. Waaw balal leen ma si loolu da. Waaw foog naa léegi mu ngi cool ah. ñëw na waaw. Okay, cool. I thought it wasn't bad. Yeah, man don't want Manela GRTS ñoo tax man ma big because why information be léegi change. I mean mediums yi change nañ léegi. You know, people don't have time to watch the TV anymore, so they watch TikTok.
So pour nekk ni yow yaa nekk GRTS programme bu mel ni GRTS la war a nekk kañ waaw ñëpp di ko seetaan. nañu gay appoint. foog ma ne nañ la mën a fay. dëggalee xaalis boobu ñu dëggalee xaalis ñu jaay lifin bi xalaat bi. ñun jaay ngay xalaat bi kay. mooy boo kenn tooñ liggéey moom. yow mosul laa invite GRTS. yow mosul laa invite GRTS. man moom mënuma wax dara GRTS honestly. invite nañ ma si smalls GRTS ñoo tax ñu ne smalls. because moom bu ñu si airport bi GRTS dañ leen ko interview bi foofu ñu wàllu. dëgg la su ma ko wootee tey moom yeah dama fooli gars te loolu fi aw they made me who I am. duma la wax fenn because television xam nga ñëpp ñu ngi laa xool ñëpp ñu ngi laa gis. bro dafa am fu ñoo dugga kii moom dominam la kii moom dafa comme like dafa mun foofu baax a baax. ok. mooy comme yëfi jaxase yëfi naa feex ak yooyu noonu dafa xam. yaa understand. so man moom da ngeen ma siy baalal. non dafa am fenn fu ñoo dugga mooy. man as koo xam ne demoon naa Makka moo tax yére du ma si dugga. yaa ngi dégg. Alhaji Badou. Yeah. So lan mooy why beef woon time boobu beef woo ma beef bu ñoo lekk de yàpp pour yéen ñuy seetaan jigéen ñi. waaw. music beef. mu neexoon. waaw lan moo tax woon time boobu noonu beef comme daf dee am rek si cadre musique. waaw. waaye léegi beef du dee am si cadre musique te léegi génération bu es bi dañoo fekka ji ak tii somo di xëppante ay asib. waaw. ba am na ku fi doon. ba jatum boobu mbéj ji. ñun moom comme loo ko waxee rek ñun fitna bi bëri na woon. xam nga problème boobu. comme man personnellement man xeex naa ak ji loolu yëpp. xam nga problème boobu fa la starté. voilà de man maa ji ñaari artiste. waaw fight la bum. xam nga problème loolu. soo loo ko ba ma la caapa pop loolu kon dëgg la. dëgg la di. waaw di. ba jatum boobu. nekkut fenn di waa bi. kii nu ma dëgg la jigéen dafa door ji. jatum boobu. xaw ma dara. foofu la track bi. xaw ma dara. non dama ko ne man xam naa jatumbo. waaw man xam naa jatumbo. I said that. Well, but that's personal. That's personal between man ma jatumbo. You know, jatum is my chief. Right. Problème bi Mom, xam na lu ma miin si text bi. Xam nga binda dafa garaaw. You know, binda dafa garaaw comme nit mun na ko firi in so many ways. Why between man ma ji mom he knows what I mean man xam naa jatumbo. Loolu des na suñu yow ji time boobu nga gis ba ko da ngeen di ànd ak ji tam da ngeen di dama doon man nii ba pare dama ci bal da ngeen ñu sadi tam sorry sadi mafia waaw ñu gisee tey fii next minute nga géej ko fale gaa ngeen si kaw tay mafia bi ngeen def ko yooyu yëpp daf daan am waaye c'est problème bi si studio la starté parce que si studio la starté Badou kii dafa update bro ñu bari xamuñ loolu ñu bari dañ foog ne Lamine la starté bro doo ko mën a def non bro xanaa da nga foog ne comme dama jël kii rek maa moom nii dañu toog rek ne ko si Lamine la starté de si studio la starté gaa ngi lifin clé xamu ne ka ñu ko way sax ñu ngi defal benn sound nii sound with double O to the last letter yes ji mu ngi dafa update ba mu ngi wax ji mu ngi direct sa waji mu ngi wax su mo ne ni nga woyee ni nga def ni nga def su mo ne war ko dara de su mo ñib si kër so after the small guinea na within 24 hours full of beef started there when you so la dafa gëna xam music wala lan dafa gëna xam music wala dum fa démé no it wasn't Sene they made a track and then G dafa funny turn you know he's still my G bum jege America ñoo Gambia ci man la njëkk ñëw you know so we are that cool you know apart from everything he disagrees with what I say sometimes I disagree with what he says sometimes but the most important thing is lower despite whatever, we still got respect for each other as people. Because hamnen the propaganda side of the music, which halay luñ amuté. So gisé ñun tam ñu xam lolu because ñun at least fekk nañ ku melni ñom X Miles, fekk nañ ku melni ñom Banky Gray Johnson, fekk nañ ñoñu ñu xam na dia ñom waga. They know they are up to the time. Xam nañ ne fa la wara am ak fa la waru ta rom, you know? So at least ñun we learn from those people. Why this generation come the malako medium si nekon fofu non mo be mu farantan ko de because guys dañ ma beef si song buñ ma invite pour ñu future ma nekul won ne sané daf ma don
direct study, but it was more like, okay, we want you to jump on this song. And I came and I listened to the song and I Magis na yun ang through line. Okay, fuck it, I'm a rapper, bro. I take my pen and I pay back, you know what I mean, on the same fucking track, you know what I mean? Because buri la di yo na mun buri wa kan duma dem fen lañ def. So la invite song buñ la nekk di beef. Beef, wow, man, I duma dem fen feel like talk my beef Sunday sing song one. Wow, bro, so I was doing my part, light them off. Fog na fog lolo nga min na man yibiki. Wa nga ñibike fa la dama demo off fitino mambande Katato ya ma no mbitale for last ending odo. Open mic ba kekal lamen. Man si, okay. Ay, ando ko go call, ando ko la call. Bro, yaa ngi mute. Yaa ngi mute. Funny na de. Mo tax mo ne am na at yoo xam ne last time at yoo xam ne invite guys track ñu na bisi ko track bi xamuloo ko. No man, soo ko déglu da nga xam ne kii ñu no ngi man, bisi. so man extra. Balama, it was a really important call. Couldn't wara na ñew fi. Okay. You know. Yeah, but then come Madam Open Mic and then Madam Open Mic in Lamin, you know, and then I paid back, you know. Yeah, I paid back on stage. Yeah. So Boomer Fek was on stage, then bam. Gambia. It was now a talk in the town, you know, and then bam mo yeah, he was kind of coming on stage, put more payback. Bala Mafia. No, original beef bill ñoo wax ni de. 2 years later la ñoo Mafia ñoo join si. Wow, 2 years later. 2 years later la Mafia ñoo join si. Te loolu tamit G dafa talk rek mu génne distract. But like I said, G is a smart guy. G attack lu mu nekk di def ni. G is that guy. G was that guy. Estim you won around. What about long? But he was a young kid. No, he was good. He was doing his thing, but it has nothing to do with this thing. So man ka ko xamne duma la dugal si beef. It's up to you. So even your mafia ship, guy, I never put anybody. Mafia track boom this G. Mako binda bem je tak ak suma digante ak suma yaay ak suma dom. Mako binda bem je tak ma war ko way mané na man. Suma waré way li ni sa dama heblu suma bobo because I was already big everywhere. And mind you, G was big in the industry. He was big. No, he was not big in Gambia, but there was an industry. That was an industry, Bohamed. We used to listen to the basement. We used to go to the open mic. So we have our circle, you know. G was La Costa Nostro. They were fucking big in this place, and I used to admire these dudes because this was the only time I did hip hop. Fucking say, hey, American like, you know what I mean? The La Costa Nostro used to be badass gang, bro. You know. So for me, G coming at me at that time, and BK was like huge, you know. So the more I deal with my time, I don't need to give him the fame all of a sudden. BK is huge. I am dogs you have the new one on your sign. So I'm like, okay, let's play chess then. You know what I mean? Instead of instead of man mahala back, Mafias did. BK ñaari head mo fa nekkon because yow la tam because tamu non def bandas tam non nah, there was no two head. Only one time. Bro. Nah. Even boy BK suñ fi nekk sa nañ la wane da nga. Okay, nen dem waxal. Tam was my prodigy, bro. Wa nak daf ko nangu won wa li nangu ko won. Life changes, bro. You know, life changes, bro. But then ñepp ñoo xam ne dañ dëkk backwards. Ñooñu they know. I put those people in studio. I make them do their first ever record. You know, I pay studio for those people. So it wasn't. So once I've been in head, we will say Njaibi London Hall as a king. You know, we used to look at him as an elder. Why? Because more neck on fair. Man, dama dodge kid, bro. Man, dama dodge kid almost 1 year. Man, suma ya dafa ñew Njaibi kid am munna buntam bi ci suba tel. Alim dingu bulay say. Because of music. And the Madon Kir, Mangi Bakote is like 100 meters away from my house. Dumadem Kir. I sleep and wake up with music in JP's house. I'm gonna understand. This is how all these dudes come to me and connect to me, you know. So it was all built on love, and then they all start calling me Papa. Papa boobu foofu la ñoo dem nii. Papa boobu foofu la ñoo léegi. Papa boobu foofu la ñoo nii. Yéen balaa ngeen a answer man dama dee dal seen question. Waaw moo dama ne la waxtaan bi dama ne. Am na problème yi mooy waxtaan la boo xam ne like yow ñun fu ñoo dem yow da nga dee laal foofu
Like papa bobu non la bu nga taw to the one. My papa, they used to call you papa for a reason. Yeah. Yes. Yaa ngi dégg? And that will always remain like nekk papa because nit ki mënuloo jur sa ay doom ba pare nga jóg suba nga ne juraatuma gaay. Yaa understand? Waaye jur bi nii mun naa am jur bi nekk biological waaye understand naa. Waaw dinaa ñëw. Yeah. So léegi yow sa doom yooyu noonu dafa am disappointment bu rëy boo am through sa doom yi ba la moo tax comme yéen léegi ngeen nekkaatu leen comme woon doole nekkaate wala ñoom lan mooy reason bi ba gaay teggi la foo nekkoon yow. Tam, I can say society Tam, I still got love for Mafia. Musuma ko mere si dara because Ndola. I love Mafia to the bones. Musuma ko mere up to the lum neka di dema ST. That is the only dude ko hamna musuta disrespect smalls. You know, Mafia. Mnezo. But Tam made a mistake. Yo, Papa Bini. More yo ngay def music. Therefore, a full mixtape. I have to design the covers myself, dock up because I do graphics. Dock up, pack up in a CD, print the CDs, take my voices out of my songs and put your verses on those songs and make them your songs. Build a 14-track CD for you and release it for you as an artist. Pay a venue for you, bring a sound system for you, do a show for you. When I go on stage, I call you to come next as the next prodigy. This is how everybody know. My beef at G. It was at the peak. Man, if I'm supposed to be answering as a king, you're supposed to answer as a prince. That's how gang works. And all of a sudden, nga def song, nga ne danga fogo ne kenen modern beef sa papa, why G moko beef. Use a snitch. So the America dañ la dem uti ñu fetal. Wow. I'm gonna understand. Wow. I'm able to say it now. That hurts, bro. Lolo hurts, bro. We are BK, bro. We are not supposed to defend anybody. It's BK. You fuck with BK, you fuck with everybody. Especially you don't just fuck with one party, you fuck with the king. T Smalls. Hey, we are gonna fuck you up like Mafia did, like Mnizo will do. So you cannot do that. Mistake before Fallout B was that. You cannot do that. You are supposed to represent BK. Num bon, bro. Because Lulu Mota Young and artist, you represented that name. When you go, you say BK, Bente BK nga dewa. Deman nga wa pipeline? Nah, BK la ba legi. That's right. So now yo, lolu nonu nit suko defé nga bil lolu nonu for that too long. Legi nga am beef deka bi yeb ñu ko wax. Ko xamne war nga yaakar ci mom ne ki sa suma fayet mom mo wara nek suma gana mu nek suma Aliou Badara. Koku jël jassé bi joko keneen. Yow naka nga def? Non yow lo tontu ci beef bi sax parce que mom man ma jassé beef mo ne. Lolu mo ta Mafia tontu. Ji mu ko sound out. I'm not gonna ji mu ko sound out ci Yeah, but later they all fall out at the end of the day because lu du deug rek du last. You know, I am still the last man standing and I'm still representing BK. Every day. BK, everywhere. Nah. BK, mu ngi am beleg. BK naka la mo mëna dé BK stage mo su dé BK dé. Right now so am na artist am na mo len sa ñu represent BK. No, dama am yow suñu wax BK yow ya tax ñu ne BK. Okay? Wow. Légui yow mu tax ñu ne BK yaa ngi fa bayon sa ay doom. Légui yow doom yoy fu mu nekk ni nekkun di represent BK. Légui yow té yow yaa ngi fi. Te papa ba ngi represent. Waaw papa bi kese non yow kese doom yi bàyyi papa bi de xam nga papa su bàyyee kiram dafa am doom yu fa nekk taw dina fa nekk ak ñoom second doom ak caat doom yi bàyyi taw waaw léegi doom yi waaw moom mooy nah danga kama make nga understand BK is not only about artistry affaire gox la de non loolu fu nekk la bandi nah waaw waaye dama la explain la ñun suñ boss it was special affaire gox la music bi moo ko andi but everything comes mu join ko at one point. So Bente BK mu ngi am activities you know ñu ngi xew dañ def suñ carnival yi you know what I mean they got artists there ñu fa nekk artists yu ma dee xaala yëpp su ma leen mënee support tam dama leen dee support because they still look at me like that but the most important thing is man as an artist loolu moo tax ngeen am ma fii tey man as an artist I am still answering to that name and so ko gisee a lot of artists tamit evolve nam ñoom jali naa yëpp BK representation I'm gonna understand. Wow. So the idea is to create that environment for them. So kujage BK terek that they're proud. Hamaluta because T Smalls. Dosi Rusdi so BK because so all all BK up to this level. He's still there and he's still doing great things.
I'm gonna understand. So you me buy, you yeah buy. So it was more or less they didn't understand it, and they go for the hype, and they're looking at the silulu. Like, come on, bro. Like Mafia is going with ST. Yeah. Wow. But that was nini legi la ñoo gis lolu non motax mané la né duma mëna méré mafia because that was there before. Wow, ñom Maybe ñaar guy gisuñ won lolu. Gisuñ won né guy xarit lañ won to that time. Ñom yeb dañ daan ñew man do yi ni suma rakal lañ do yi dama ñew guy jog ci table bi. Yeen ñu dé nek ci interview yeen dañoo jog ci togu bi dé papa togal. What you talking about? So it was not like suma xarit lañ. No. They were my little kids. I tell you go do this, you go do it. Yeah, ñu wara def show sa speaker si da ngeen ko ekati dafa ma basi kakane la jal tam musna bour ma pousse ko bem daan mako dukal ndem bu lan ñu yap fi liggéey la man ma dé ex kaw sté bi ñepp man lañ dé xaar waye su liggéey jotté ñu ñepp ay liggéey that's the attitude I have. So these people what about bari bro bu xol goor bi mu ngeen daw yeah why they know BK mo ñom ñoo ndaw mo. wow but they know. So it was a command. It was not like come nah this is what y'all do, this is what y'all do, like Tupac and the Outlaws. Dolen definitely kusi mistake you fucked up, trust me bro. Ma yoko ci dara ci BK bi because BK man mo faté ko time boobu artiste bu hit so ñewut BK uti dara do dem because dama ñu bay baaw né ñew fofu time di ma romba ñew ci papa la ñew so papa lan mo tax safara bobu ak mëna binda bobu comme binda mo nga ko mashallah bro growth yow tam expect lo ne man tam ma nekk fofu nonu bébé jawadi motam ma mëna dem Europe ma am dom growth man as a person I have to grow. Wa sa dom yo bay fofu motax lool motax gaay mëna domi dañ ma foli be pare so I don't have to ma ngi invest sen kaw ngeen foli ma ana dama dof ma dugal wati suma xaliss fofu nonu. Yo bro man ma ngi don liggéey gamtel bro suñ daan dem open mic bro xam nga la la daan def I used to print like 50 t-shirts ren gele fay gele bi fay t-shirts yi kay la ñu dem none of y'all was making money. I was making money. I spend it on you guys. Dama bëgg ma continue lolu dama am raka ay magi di dama stupid madi. I keep doing that and ma folly. You think I'm stupid? I'm not putting my money in there bro. I put it somewhere else. Must start diko def ci T-smalls. And that's the reason why ngeen gis difference bi. Because luma amone yep I was doing it for us. Gisulen ko. Go. I do it for myself. So da nga gis ne after gabu bari mo nek won suma digante bi because man la non holde man la na dimbali ngena waste suma time. Okay? Let me show you what's up. I write for myself. I produce 90% of my songs myself. I don't need you to even be there. How many understand? Yeah. So I start to put that heavy thing on myself. How many understand? Then time you know one it was like 15 years ago. Yeah. Average Gambian ghetto boy. Huh? Kan mo dem nekk di liggéey su suñ time man mo non liggéey gamtel num bon salary su wacce dama daan am xaalis. Wow. Right? Maybe xaalis boobu noonu su ma wéyee léegi yow da nga foog ne maa ngi bàkku ne dama am xaalis bu bëri nii ak nii ne dama daan am monthly salary yow da ngaa toog si kon bi 1 month $20 sa doo ko am man weer bi dafa dee ma am cash suma xaalis bi apart from suma yeneen things yi dama amoon suma graphic shop si suma kër bi di def designs for hotels ak yooyu noonu sa maa ngi doon am suma xaalis boo xam ne is normal pour yéen ngeen ñëw ma fajaleen full kër yéen yëpp ngeen enjoy on my money. Alice Bobono, it could be 5,000. Nothing. But that 5,000 create all of that for you guys. Yeah, that's true. So don't forget it. You know what I mean? Come Lolo Yep man, I have no regrets because Lolo Yep more than you back, Bente. More than Bente, that they talk and from the do they got it small, so they got Hibar Buresi mom. Yeah, yala. I'm gonna understand because I did it from my heart from the beginning. I'm gonna understand. Yeah. So, and the fact that I'm not able to sugarcoat or let some things pass, I speak from my heart. You just too passionate. But fuck you, I don't give a fuck about you because your experience will go. Sorry, Jiggle. I don't understand. That's how real it gets. These are real things, yeah. Bro, affaire si neena te ñu ngi ñëw si njeexantal bi lu ko gaay de wax. Wow. So ko te samedi la de man suma boba la ma bëgg dem noosi tey xam nga ñu si jeexantal bi sax ñu si jeexantal bi loo jeex na already sax léegi dafa am benn mbir bu ma la bëgg a laajte ñaari mbir la benn bi mooy about yow industry bi lan nga foog ne comme dañoo change ak lan mooy different bi industry bi woon ak léegi
Bo mo neka second to last, then after last question. Jara so mamul la ke mulala. Trust me, the congratulate boy in the force. Artists, especially who are really putting so much work in to make sure the guy they stand out. Trust me, Lulu Nona has changed. Because in era, few nitty I pick your hand and you don't have quality songs, quality videos. But now, trust me, like a lot of youngins, you get pushed to that direction. The only thing is just the sound. Sound most of the time we are copying them. We are copying them. We are copying the sounds. We are copying the concepts of the videos. So soon started to pay attention to being more original of our content. Dinga gis ne lolu dinañ change dina change bugulo diga Gambian bi nga si feel like ñagla. That's not, we are not representing ourselves. I'm gonna understand. Warlo deglu Gambian song nga feel ne kisa nge sound too Nigerian. So things like that we need to avoid. But apart from that, platform the industry is for everyone. Konya ka di support tay konya ka support tay koku nonu tay samuna bigger luck. So we just have to support everyone at a goal in the name of Gambian music. Fitness unyewe yo so moment a platform. So fekene yo site Badou nga neka. So no is a platform, you are a neutral person. The buga bobu nun emale ko si that personal side. But when it comes to your platform, be neutral, because at the end of the day, you're dealing with two individuals who have two different groups. So dinga nyaka merloki or nyaka merloki wayami. So that equality need to start standing in the industry. And most importantly, I'm respect for each other. No matter what we do, especially I see beef bini lege that they open dollar. That they agasi level so it's not supposed to be like that. It's supposed to be just entertainment. Kiwa lisi ki nyure, kiwa lisi ki nyure. Beef that day, I'm currently right now I'm Jamaica Ben Face. It only helps the industry to grow more, people to pay more attention to it. Then after artists make money from it, and then they give back to the community. You know what I mean? That's just how it works everywhere. So soon started to pay attention to each other. See like dinga gis ne smoothness dina fa am. Understanding dina fa am. Dinga gis pa ko bo xamne dina dem tok ton benen artiste ken du ko jël passionate. Yeah. And a lot of growth happening between, I can tell you that. But trust me, today investors start to put more hand into the industry, then dinga gis ne legi dafa useful. Most of the time boy yep ñoo de nekk di dugal more of their xaalis si lii. Musuñoo dégg ne a big label ñëw na mu put, and trust me loolu su starté di am time boobu noonu ngay gis ne sax artist bi si boppam dina respect boppam, dina start di def certain things yoo xam ne du ko léegi mu ko def su amee loolu du ko ñemeña def, because there is money put into it, finance put into it, so it's more respectful. I'm gonna understand. So it's all based on ego. Yo ñun artist Gambia ni ñun start di dawal dugga si private jet isa. Tanga gis artist boobu noonu soo ko callee sa yow personally comme man mi mel ne T Smalls artist boo xam ne back in the days kooku daf daan ñëw si man maa ko ubbil suma néeg ak yooyu noonu tey su ma ko callee sama ko bro I just want you to jump on this song kooku léegi man daf maa jaare loolu ay 10 people balaa may waxaa moom koo xam ne once upon a time man daf ma daan call pour ma baalal ko pour mu ñëw waaw léegi yow because da nga feesal kiw city rek léegi man suma booba sax suma la callee yow loolu di nga ko jaarale te man T Smalls damaa text Stone Boy mu reply ma man T Smalls damaa text I Octane mu reply ma. Yeah, I understand. So it's all based on that ego-ness. So most of the time dañu war a xam ne like art has so artists be ñun we are all artists when it comes to us. Swing platform but that doesn't mean I have to look down on the next artist. I have to respect him as long as mungi creative, mungi put in work. I'm gonna understand. So basically these are the things that we need to start to pay attention. But my opinion personally, since started the respect wante in this space, trust me bro, spoon that's dinner yokute dinner because bugunyo definitely at the end of the day, generation be fade out, then generation come no go away, born Africans fade out. Ngeen kick ñun tamit out ñoom attaque léegi te 2-3 years nga bëgg a kick ñu tamit out so ñun kan la ñoo taxawal Don Jazzy 10-3-4 years ago daf daan wëy waaw léegi mënut a wëy
Waaye da nga gis ku génne Don Jazzy si industry Nigeria bi. non mu ngi produce mu ngi def lu rëy. Def lu rëy mu ngi put artiste yi si fu ñu leen war a def. You know benn tey and man yow xam nga loolu noonu ndax xamuloo ko I am still doing that. I'm here. I'm putting artists in the studio. I'm writing songs for artists. I'm being creative for them because at least you need to get some circle. While in the Gambia, access then a lot more people will benefit from my blessings, from my experience. Nekuna put man yung neka star kom kuneka the hype right now. Man sa buga lulu bro. I'm tired of that life. Wow, because dunangoko, I know what it is. I don't need it anymore. So most of the people then they think you are coming here just for the views, or you are coming here because the mabuga melcom no le neka di show okay. Nah, I'm telling you, my work has essence, bro. And I can munna lanjering industry bini. I want to understand. I'm happy to tell Mangsi in a very good space. You know, these past years I'm in a very good space because last year or 2 years, interview like this caused me a lot of problem. You know, because I had other issues going on with my life and then my Gambia, and all of this came and bam, move them to a certain level. So I don't want to lose that respect again because lolo dalnama. Probably this will change. This interview can even change a lot from people who I'm the Jordan my superior. Yeah. But I'm just telling you, I'm just a human being. I understand. No, the comments are even like comments cool ñoo Man, taluma comments bu cool ak comment bu bon. I skip it real. Explain ginga comme so def dara. Yeah. It's good comme like nga xol comme nit yi doomi adama yi. Comme nga balance ko. Sure. Même music sa soko defé del xol sa comments is very important. Yes. Comments su gëné bari bu baax bi bu bari rek xam na yaa ci yoon bu baax. Sure. Yeah. But then just pour one thing in there, we are special because we make music, but we are not special because we are still human like you. Mun nañoo def mistakes. Yeah, I understand. So they may be a national asset, some mistakes should not be watched too much. I'm gonna understand why I say that. Come somebody like Babu, them never penetrate Senegal. Mu penetrate Senegal. Lo xam ne like artist sam musutan kana am. Wow. Mashallah. Gambia yëpp a bàyyi seen loxo in that situation. Dañ ko ñàkk. Ba Sénégal ñoo musutan am dara Gambia. Gay toog rek benn Pape Diouf mbota Gambia. Bro Sénégal yëpp ay ñëw dugal seen loxo si Pape Diouf pour mu gën a amu nat ceene. Yow bala mo penetrate Sénégal fu na yow yaa ko ñu ko penetrate yow Aida Samb something like that. Nah, collabos lañ am. I had collabos before all of them. Aida Samb la akan Aji Uza, exactly. Human, Katie, and Journal de Rap. Journal de Rap used to be like on CNN. I did all of them. I reported for them. But I Gambia more than Malala Sugar, they were big, and I send big Gambia, they send big Q City. Why man Sumatur from the Mantis or some now, I'm not allow you Sumatur actually Gambia in the name of this music. Mabo B. I actually make Mabo new beat. Mabo, wait, fan. Mabo, man. No face, and I tell you. Mabo, she man like the code. 6 months, songs. I used to write for them. Definitely songs you do J. Well, you know, I'm songs. Definitely songs you do J. Definitely songs you do J. No face difficile, no face idiot. One man just have Mia. What a Mia again, I go Kisula Mia no mole. Mubuga def Mia Bena, yo, Ibadu Walanganeka, Satan. So Mutaneka, Buga music every day. You're quite a hard man, gonna bro, lead to them. So again, don't go buy musolo sexy, musolo nice, lol single lega. So come munu nga buy, nga ko cover pour yo nga ko snig. Man kena mala muna confirm and no face that they do me and do ko they do. They can a guy. So buma touch a TikTok with them because Katato man dama ko de dama dasen kel sama budin dem ya mu ne ko ne yow ya ma ko andil de nga ne so demé Gambia ki mo la de defaral lu nek man su dama de nek Sénégal man dama de nek Gambia ñu fay jël suma auto bi mu daw dem Sénégal so topoto lu mo topoto mu delu ci waat xam na understand nga tay moy jot
Tey moo jot ñu buñ may yàpp tey moo jot yow no face xaaral ba ma dem Sénégal rek naa waa kaay la ngeen interview ma idiot la moo tax gis nga yàlla dafa fair Mane. He could have been with me by this time. Guy, the enjoy blessing. No, bye, no. Simon and Ati. No, tell but bye, no, be, eh? Bye, no, no, Katato, bye. Ali ba don't stop, no. You know, the thing is, that's my merlo. You know, because Fisir wale la. you know, Fisir wale la. Why, bro? Intending no face what we are supposed to do with. Damn, bro. No, hadamanoa inana bro. Kanali hani. Because no face. Hani hindi mo fang kanala. What's a change dollar? Any minute. Wala na alam mo so na again. Fa maya ba bad ring. Di nga talk ko no bejaw do mo sa gis. Bejaw do mo sa gis jigen bu rafet comme Mia. Te Mia mo ndeysaan jigen bu mo baax bro. Mia mo baax. Mo baax. Mo baax. Suy jox naga jiyo fa nga di no face. Ah? Daf de suka. Bii la koy may. Nii la ko maye yow nga jël loolu noonu nga bugg a def sa boppa Bill Gates fekk amoo tos moo tax mu génn la mu dem yoonam bugg ko def ibaadu tan ndem fële nga nekk seytaan wala nga nekk ibaadu. Man ko question ni mooy ne fa bo sa answer ko mooy mel ni gam musique bi léegi bit bi nu dee saaw ne dafa utee ak comme smiling coast rhythm bi dafa utee ak comme lam ne gam tay mo ñu fa ne comme nova rhythm ak yow sa bi yow dafa nekk natural da ngay choral fa nekk si biir waaye léegi dama ci ñu wax ne ni dafa dem si Facebook bi ici xam si lifin isi bo xamne ko binda ba pare nga ñew def lu ndaw. Yeah, because ñu ngi follow trends. We only follow the trend. Lu nekk di pop si yeneen dëkk yi loolu nga feel loolu mooy pop, then you cut from that and I create it a little bit and then mu ñëw so ñun everything that we are doing is borrowed, bro. Loolu mooy dëgg bi. Demal nga déglu tracks like Givel, demal nga déglu track like Simbo. Those are not like come then déggal lii you copy from it and do it. Nah, we composed it, bro. Ñun dañoo play guitar, bro. Moo tax xale yu ndee ñëw si kaw internet bi di wane kii munu dara ni yow li xamula bro meñu benn maybe géwél bi wala nga meñu benn géwél bi si guitar wala benn rek benn please ay non Nakasaki man Nakasaki dañu wax way Nakasaki ah Nakasaki wa fisi wale ya fisiri wale ya ya wado kuma ba kuma tonight nyaro ke kanabo kuma ba kuma tonight nyaro ke kanabo kola ko dadaro le beda da tinyaro ti dadaro le beda da tinyaro If they say that you're gonna make it, nana, I must make it. And if they say that you're gonna be there, nana, I must be there. Ulolu Santanga Wankora Uraude. If you're feeling what I'm feeling right now, put your hands in the air. Albulo, kabin sendo. Ah, Badou. Albulo, kabin sendo. Bro, jërëjëf waay. kontaan naa trop tey you know. waaye comme so da nga bëgg a wax ne Nakasaki moom amul si bit yi kese man Nakasaki daal man. Nakasaki mooy kan xanaa no face nga jot tur boobu ndax kan. moom a jaaxal di moom mooy Nakasaki music. loolu laa njëkk a xuloo moom nga ne no face yow maa la gis sa face bi every day nga ne no face man mooy no face. nga ne no face yow Sénégalais bu konga loolu laa ko dee wax yow Sénégalais bu konga. So léegi Badou si industry Gambia bi yëpp right now soo compté su dee 300 artistes ñoo fa nekk maybe ñun ñetta ñoo nekk di play guitar ñoo xam ne sa loolu mooy music loo xam ne yow mën nga koo jàngal ñu waaye da ngaa gis ñoo ñetta yooyu noonu ñu si génne si 300 yooyu ñooñu seen affaire sax doo bëgg a gaay dégg ko te ñooñu mën nañoo Gambia moo mel noonu moo tax maa it's not even about the talent it's about komar tatam te ti small tatam te mo mo buda ne mo bro te mo jili dingo jaral mo mo support ba music ko kelal wala ban te do fa well big up man bro you know big up kontaan naa trop bro kontaan nañ project bi fa nak tolo album bi dama ko dee nekk di wax ni dañ ko release duma ko dee release Badou doo déggoo noonu
man dama lay wax man BK laa jógee we start with BK yo suñu waay nga yo nga naka la parce que man lan mooy problème bi why I worked on an album boo xam ne like parce que mu si album wala almost 2 years mënu ma ko drop right now Fatou Sow mu si album bi kon Fatou Sow mu si album bi wala Fatou Sow balal naa ko léegi yes, my sister the thing is, like I said, every situation, man, nekuma nit ko rew. Yeah, you know, naturally, I'm not a rude person. You know, why tamit comme luma la don wax platform owner you know, you want neutral. Mun nga like why so ñewé ci sa platform bi ha? Neutral. So ne Fatou Sow, yow sa platform lolu is for Gambia, bro. So mënuloo fa ñëw nga tuutal tiis mool nga ekkati keneen. I'm gonna understand. So kon tuma ñi ay ñaari nit yoo xam ne lañ ku nekk def na sa ting pour sa réew soo mënuloo toog nga ñëw nga ne ma ne nii suma yaay su fa ne suma yaay su dundoon moo ko doon kool ne ko nañ tam jali dungal ti kanam wol yàpp kanan dungu fucking kajaf wala nan taata jem fu nan kaay ko iteloon cagat nangamte ay waay Fatou Camara so génnee age bi ak si man naba si yàllante 3-4 years long so wal kana moo yàpp ba daga musique ke kaate ka musique rit nung so wal kana moo yàpp so it's not like comme dama ko bëgg na xeeblu dama ko doon just statement pour mu xam ne mu xam fu moo teg tànkam bi when it comes to artists ñun duñ politique ñun mu faran tànkool la din so fintino la anyhow you know but with that being said I still have respect for her so much and what has gone past and I think moom si boppam toog na mu xelaat ne mu xam ne waaw kii maa ko tooñ ndik xam na ne maa ji suñ boss daf ma call personnel ñu wax you know te moom xam na ne moom tiismool sax suy waxaa moom suma loxoy si gannaaw with respect suma boppa bi si suuf waaye Gambie mi am nga soo joxee too much respect ngay foog ne yow danga man maa laa respecté ñëwal ili la wala yow ak C-Face di ngeen liggéey waat in the future kan mooy C-Face non mu ne ko gis na face bi no okay C-Face waaye yaa fi waa C-Face déedéet duñ musa liggéey suma life finkinte ka lo aberik lo kan si ñak na bro ndaso na wala you know te gis nga nekkul man kenn de aji usa du liggéey am moom xumaan du liggéey am moom ñoo xam ne ñoom ñoo ko téye moom pour mu mun a nekk dara sa gis ba mu daw mu dem toogi Sénégal ay Amérique amul dara Sénégal ila production fa man ke production iko production mo ki lindo sa bayna musique légui daf jël ay full yaba har dugal ko ci oven mu gëné ko la loolu la dese tismol fa la ba musique ko ke kan ni say ha adu sita Sénégal ning gal yaaki je wala na hada mo do bro ikana ke fisir waleti fisir waleti num biya no face could have been one of the biggest producers man rek mala muna wax li ni because I'm in the industry fi ma ngi industry fofu nonu tamit boy bro xuman right hani you should la mu am nga luta ma ngi am confident pour walé Badou man ma njëkka dugal no face ci plane pour mu play concert in front of 15,000 people mo jabara mia bobu non way bu le ma wax lo way non man ma njëkka tax Mabo send first official international concert T-Smalls moo leen naawloo génne leen Sénégal yóbbu leen Ivory Coast jox leen hotel play leen si scène bu mag fay leen xaalis ñu ñibbi pour yéen ñoo xamul Mabo mooy waaye xoolal ma kaw ba suuf waaw waaye T-Smalls dina oote tey pencami du fees de waaye Mabo dina ñëw ga boy bala ma dem bala may start because my yaram bi start na di tanga de yow nga Katato te li ngeen bëggoon si start bi léegi yéen a ko bëgg a am so bye bye I love you guys man thank you so much bro kontaan naa trop jërë ngeen jëf waay bro yaa baax bro léegi loo bëgg yéen a baax bro lañu mën a advice ci plateforme bi bro dem leen bu leen stop dem leen and man I like the fact that you give the freedom you know dinga dem na sa platform yu bari bro ne ma laaj question be pare ga bu ma ko answer you know you are entitled to your questions but I am entitled to my answer you know so that's what it is you know we just need to respect each other munu lo gis T-Smalls mu def li 15 years nga digir fit ñew taw sa TikTok because da nga am TikTok or because T-Smalls dafa fight as artist nga ñew di kada fi go di waki munu dara ni do dem fele yow dem xamulo sa luy music te koko xamna luy music mu taw ci kanam nit yi ba up to 40,000 si waa dëkkam si ñu nekkut dëkkam ñu déggal laakam ñu déggul laakam
Yo nga am the Gambian no im fit soto ñaan. Hanga mu ñoo taxaw di wane am buno. You know? So we need to start to respect our people for what they do. Especially what they do for a change. You know, I feel low and comfortable. Man tells my way there's a so much that respect, that love. I will be confident again to come back to the industry. I will be confident to support my brother from the industry. I'm gonna understand. You know, there won't be no ego. You know. So that's what it is. But we build the fans like that. Platform ini. Start to use Buba. They will be able to be smart and understand the difference. Nekot affaire hulo, nekot affaire hair. It's called entertainment. You know, papa entertainment la mo dañu am na ci plateforme bi la wax jërëjëf projet bu ñëw Fisir Wale na fa bokka Fisir Wale na bokka ci projet bu ñëw ak Face waaw mun nga jël song bu yàgg boobu ku dee Fisir Wale kabla mo do suna ko bye bye waaw Badou yow da nga smart de bàyyi ma sample ndeyam man naa yab